Yeah, so let me discuss few more points which is related to this point. Yeah, so what about for a long wire, infinitely long wire? So some special cases will be, let's say case 1 I think of infinitely long wire. So infinitely long wire, infinite length, అంటే how will indicate that angles 90. సో ఈ యాంగిల్ ఇది ఇంకా పొడుగుగా ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోయింది, ఇది కింద కూడా అయితే ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోయింది. దెన్ lambda tends to 90 degrees and delta also tends to 90 degrees. Sin 90 is 1, sin 90 is 1, so 2 will come. So 2 ఈ 4 ని క్యాన్సిల్ చేస్తే 2 వస్తుంది. సో the answer we come for this is B is equal to mu naught I by 2 pi d. This is the B for a long wire. Okay, that means I have a wire will be long. A long wire which is a carrying current I in this direction. So what is the magnetic field at this particular point? This is the R, this is the I cross R, this is into the board, it is into the board. What is the field at this particular point? It is out of the board, it is like this. Okay, ante suppose ఇది wire, suppose I have the wire will be like this. ఈ పాయింట్ దగ్గర కావాలంటే ఇది I, ఇది R, I cross R like this. ఇక్కడ కావాలంటే ఇది R, ఇది I cross R, ఇలా 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 అంతేనా. సో హియర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ విల్ బి సర్క్యులర్. ఫర్ ఎ లాంగ్ వైర్, కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్, ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ సర్క్యులర్, concentric circles. The magnetic field lines are concentric circles with distance d. The radius of the circle will be, okay. Even it is better to indicate like this. Suppose I indicate with B like this. This is the current carrying wire. Dot I am indicating. What is the meaning of dot? It's coming towards you. The wire is placed like this. This is the wire which is a carrying current in this direction. So now how the magnetic fields will look like? They are circles. I already said magnetic fields are the circles. The current carrying wire is along you. Hold your thumb along you. Now curl your fingers. So along this direction. Now curl your fingers. So along you, then curl your fingers like this. So current will be in this direction. The fields will be in this direction. So this is the current carrying wire, and these are the magnetic fields. These are the magnetic fields. కానీ ఏం లేదా, ఇలా ఉంది వైర్ కదా, ఇలా చూపించిన నీకు అంతే. సో అలా కాకుండా క్రాస్ కూడా ఉండి ఉండొచ్చు, లెట్స్ లైక్ దిస్. అంటే కరెంట్ ఎలా వెళ్తుంది, ఇప్పుడు ఇంటూ ద బోర్డ్ వెళ్తుంది. సో నవ్ ఇట్ ఇస్ ఇంటూ ద బోర్డ్, నవ్ ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో నవ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ విల్ బి లైక్ దిస్. అంతేనా. ద కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ విల్ బి I. అట్లయినా చూపించచ్చు వాడు, అంటే ఎట్లయినా ఒకటే కదా. ఏ కరెంట్ ఈజ్ క్యారింగ్ అలాంగ్ పాజిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ హియర్. ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఈజ్ ప్లేస్ అలాంగ్ పాజిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్, ఇది నెగటివ్ జెడ్ యాక్సిస్. ఇప్పుడు జెడ్ డైరెక్షన్లో వైర్ ఉందంటే దాని పర్పెండిక్యులర్ ప్లేన్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, అంటే XY ప్లేన్లో ఉంటుంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఫర్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇన్ఫినైట్లీ లాంగ్ వైర్. Okay, and note down the formula.